murakaza neza, nongeye kubakira. Ngiye kubereka muri kano kanya ukuntu ushobora gukoresha mashine yawe ubundi ukabloka cyangwa se ugafunga amapoti cyangwa se USB port. Reka dutangire. Mbere na mbere dufite desktop dufite screen ya desktop uko igaragara uko nguko. Icya mbere ubanza gukora, ugenda kuri start button ugasacinga ijambo run, bahita bakwereka run, ukahita uyipresingaho cyangwa se ukayikirikaho. Iyo umaze kuyikirikaho uhita ubona aka interface gatoya kanditseho open cyangwa se hejuru handitseho type the new of program, folder, document or internet resources and Windows will open it for you. Bisobanura ko wandikamo folder cyangwa se document kaza gufunguka. Twebwe icyo tugiye gukora, twagiye kwandikamo ijambo cyangwa se command yitwa legedity cyangwa se legedity, ugaklika kuri OK. Iyo urangije kuri OK uhita ubona aka interface kanditseho ngo do you want to allow this app to make change to your PC. Ugaklika kuri yes. Iyo umaze guklika kuri yes uhita ubona interface handitseho high key local machine current user high key class lot. Twebwe turakilika kuri high key local machine. Iyo ukiritse kuri high key local machine uhita ubona ahanditse system, uhita ubona ama option menshi ari PCB 000, hardware, SAM, security, software, system. Ubwo tugiye gukirika kuri system. Iyo ukiritse kuri system uhita ubona ama option menshi. Aya ma option tugiye gushaka iryitwa, uhita ubona ama option menshi. Iyo urangije kubona ayo ma option menshi tubona ama option menshi, ukahita uklika kuri current control set. Bifite ama option menshi harimo activation broker, control set 001, current control set n'ayandi menshi. Ubwo tugiye gukirika kuri current control set. Iyo ukiritse kuri current control set uhita ubona ama option yayo harimo nka control, enum, hardware profile, policies, services, software. Twebwe turakirika kuri services. Iyo ukiritse kuri services uhita ubona option zayo nyinshi. Iyo umaze kubona option zayo nyinshi, wowe ushaka ijambo yitwa USB sport. Search USB sport.
iyo urangije kubona USB store you click on USB store cyangwa se USB store. Iyo urangije gukirika kuri USB store bakwereka agatire ka S, uhita ubona ama option yayo harimo default, boot flags, display names, error control, image path, owner, start. Ugaklika kuri option ya start. Iyo umaze guklika kuri option ya start uhita ubona iyo poti zawe zidaprotse cyangwa se ari nzima zakira USB device, banditsemo 3. Iyo ushaka kubloka izo poti zawe kugira ngo abantu batazajya bazijyamo uko bishakiye cyangwa se bashyire virusi muri mashine yawe, uraza ugasiba ya 3 ukandikamo 4 bisobanura ngo urayiblotse, 3 bisobanura ngo urayiblokoye cyangwa se uretse ko abantu bayinjiramo, kuko tugiye gushiramo 4 bisobanura ngo poti zacu zibaye unlocked na USB ziri bwakire. Iyo urangije gushiramo 4 ukirika kuri OK. Iyo ukiritse kuri OK exactly poti zawe ziba zabaye unlocked, nta muntu n'umwe ushobora gushyiramo poti cyangwa se USB yiwe ngo mashine iyisome, kereka ubanjije ukayanlokinga. Murakoze cyane, kora subscribe kuri ino channel kugira ngo ubashe kubona izindi videos.